মেকআপ চ্যালেঞ্জ করব। হ্যাঁ, আমরা দেখবো যে কে কত আগে রেডি হতে পারে 10 মিনিটসের ভিতরে। নরমালি যদি বাইরে যাওয়ার আগে আমরা যেরকম একটু র্যান্ডমলি মেকআপ করে থাকি, সো 10 মিনিটসে কে কার আগে তাড়াতাড়ি রেডি হতে পারে আজকে সেটাই দেখাবো। সো কথা না বলে লেটস গো। আচ্ছা, ফার্স্টে আমি হচ্ছে এই ময়শ্চারাইজারটা ইউজ করব, বিটাসের ইন্টেন্সিভ প্রিভেন্ট। আমি পন্ডসের এটা ইউজ করব, স্পেশালি যখন আমরা দিনের বেলা বাইরে যাই। সানস্ক্রিনের জন্য আমি হচ্ছে এটা ইউজ করছি, এটা হচ্ছে মিশার অ্যাকোয়া সান SPF 50+ PA++ প্লাস আছে। সো আমি যেহেতু এখন দিনের বেলা বাইরে যাব, SPF 50টা খুব ইম্পর্টেন্ট, সো আমি এটা ইউজ করছি। তুমি কোনটা ইউজ করছো? সো আমি ইউজ করছি মিশার সফট সানস্ক্রিনটা। আচ্ছা, সানস্ক্রিন কিন্তু আপনারা ফেসের সাথে সাথে নেক এরিয়াতেও দিয়ে দিবেন, ঠিক আছে? কজ এগুলোতে কিন্তু আমাদের সূর্যের আলোটা আসে। আর সানস্ক্রিন টিপটাপে করে লাগালে হবে না, ভালোভাবে লাগাতে হবে যাতে আপনার স্কিনটা প্রোটেক্ট থাকে। সো আমি জাস্ট নরমালি কভারেজের জন্য এই BBCটা ইউজ করব। এটা প্যাক্স করব। আচ্ছা, এখানে এখন আমরা একটা টাইমার সেট করব, যত 10 মিনিটস রেডি হতে হবে। 10 মিনিটসের মধ্যে টাইমারটা অন হয়ে গেছে। সো আমি হচ্ছে বিবি ক্রিমের আগে জাস্ট হালকা করে চোখের নিচে দাগগুলোকে ঢাকার জন্য এই কালার কাটটা দিই। আমি কি করে আমার আইব্রোসটা করে নিই, যেহেতু এরকম র্যান্ডমলি বের করছি, খুবই ডিপ করে আইব্রোস করব না, নরমালি জাস্ট এটাই আইব্রো করার জন্য এখানে আমি W7 এর জেল আইব্রো পমেডটা ইউজ করছি, এটা ব্রাউন কালার। খুব বেশি ডিপ করব না, জাস্ট একটু নরমাল। আবার পরে হচ্ছে পাউডার দিয়ে সেট করে, পাউডার দিয়ে না, চারপাশে আবার কনসিলার দিয়ে করে পাউডার দিয়ে করলে এটা ছাড়বে না। ওকে, সেট হয়ে গেছে। এখন আমি একটু এটাকে ব্রাশ করে দিব। ঠিক আইব্রোটা আমি করি না, এটা বোঝা যায় আইব্রোটা হয়ে গেছে। আচ্ছা, তো আমি এখন একটা কম্প্যাক্ট পাউডার দিয়ে আমার বিবি ক্রিমটা সেট করে নিই। সো আমার যদি একটু ডার্ক সার্কেলের প্রবলেম আছে, আমি একটু কালার কার্ড দিয়ে ডার্ক সার্কেলটা হাইড করে দিব। অলরেডি কিন্তু 4 মিনিটস হয়ে গেছে, সো তাড়াতাড়ি করতে হবে। Wait. আচ্ছা, তো আমি আইব্রোর জন্য ইউজ করছি W7 এর এই প্যালেটটা, প্রায় শেষই বলতে গেলে। আচ্ছা, একটু ব্লেন্ডারটা ইউজ করছি, সেটিংস করে ব্লেন্ড করি। ব্লেন্ড হয় না। আর মাত্র 6 মিনিটস আছে। টাইম
ব্লেন্ড করা শেষ। এখন আমি একটা কম্প্যাক্ট পাউডার নিয়ে এটাকে সেট করি। সো আইব্রো ডান। এখন আমি জাস্ট হালকা আই মেকআপ করবো, কিছুই না, জাস্ট শ্যাডো আই শ্যাডো। আমি ওরকম কিছু করবো না, একটা রেড কালার নিয়ে আমার হচ্ছে অল্প একটু সামান্য, অত বেশি দিব না, টাইম মতোটা নিয়ে যদি আরেকটু ব্ল্যাক করতে চান, যে কোনো একটা শিমারি শেড নিয়ে মাঝখানে একটু দিয়ে দিলেই একদম চেঞ্জ হয়ে যাবে, যেটা আমি অলওয়েজ করে থাকি। আমি কোনো কাজল লাইনার কিছু ইউজ করছি না, আমি অল্প একটু ব্রোজ করে অল্প একটু ব্লাশ দিয়ে নেব। এগুলো দিতে বলবো ভাইয়া, তাই তো ডক করো। অল্প জাস্ট হচ্ছে আমি একটু মাস্কারা অ্যাপ্লাই করে দেবো, যেহেতু আমি আইলাইনার কাজল কিছুই অ্যাপ্লাই করিনি, তো আই ল্যাশগুলো একটু হালকা কার্ল করে মাস্কারা অ্যাপ্লাই করি। ব্রাশ নিয়ে আপনার কাছে যে এক্সট্রা প্রোডাক্টগুলো লেগে আছে সেগুলোকে ছেড়ে ফেলে দিবেন। এখন আমি একটা নুড কালার লিপস্টিক দিব, যেহেতু আমার লুকটা খুবই সিম্পল, আমি ওরকম ব্রাইট কালার লিপস্টিক দিতে চাচ্ছি না। আমি ওজির এই লিপস্টিকটা ইউজ করব, খুবই সুন্দর সোবার একটা কালার, কালারটা হচ্ছে আমার লুকটা কমপ্লিট হয়ে গেছে। এখন আমি কি একটু হাইলাইটার দিব, যেহেতু এখন টাইম আছে, হাইলাইটার দিয়ে দিব। কেন দেই, হয়ে গেছে। আমি আর তেমন আমি একটু করছি না,
আচ্ছা যাই হোক মুখা নাই। সো আমরা হচ্ছে W7 এর এই ডিউটা হচ্ছে যেহেতু আমার ড্রাই স্কিন, আমি ডিউটা একটু দিয়ে দিচ্ছি। কতক্ষণ সময় আছে? আর 1 মিনিট আছে। টাইম অলমোস্ট কিন্তু আমার ফ্যান আমি আগে টাইম আর মাত্র 30 সেকেন্ড। আচ্ছা 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 নাও, আমার অলমোস্ট শেষ। তো এই ছিল হচ্ছে আজকের লুক। জাস্ট সিম্পলি র্যান্ডমলি আপনি বাইরে বের হবার আগে তো অত মেকআপ কেউই করে না। আর আমার মধ্যে ফ্যান। ওকে টাইম আপ, ইটস 10 মিনিটস ডান। সো আমরা হচ্ছে 10 মিনিটে আমাদের লুকটাকে কমপ্লিট করে ফেলেছি। দেখা যাচ্ছে আমি একটু নরমালি একটু জাস্ট নোট শ্যাডো দিয়ে চোখটা করেছি, আর ও হচ্ছে ভালোই করেছে। 10 মিনিটস যে এত কিছু করেছে এটাই অনেক। দেখাও তুমি তোমার লুকটাকে, চোখটা কিছু আমি হচ্ছে একটু পিঙ্কি শেডের একটা লুক করেছি, যেটা আমরা নরমালি সবাই করি। সো এই ছিল আমাদের আজকের লুক। 10 মিনিটস আমরা যতটুকুই করতে পেরেছি। সো ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে একটা হ্যাঁ, লাইক আমাদের করবেন, শেয়ার like করবেন, করবেন, কমেন্ট share করবেন, আর চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আর পরবর্তীতে আমাদের কাছ থেকে কিরকম মেকআপ লুক আপনারা চাচ্ছেন সেটা অবশ্যই আমাদেরকে জানাবেন। কমেন্ট সেকশন জানাতে পারেন, আমরা ট্রাই করব আপনাদের ইচ্ছা অনুযায়ী ভিডিও মেক করার। সো আজকে এই পর্যন্ত, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, বিউটিশিয়ার সাথেই থাকবেন। চলো এখন বের হই। চলো।